Page 327, Synthesis and Splitting of Sentences. Textual Grammar. 1. Recap, background knowledge. Probably you have already learned the following items of grammar. Brush up your background knowledge. It will help you in understanding both joining and splitting of sentences. Phrase, P-H-R-A-S-E. A phrase is a group of related words that does not include a subject and a predicate. When a phrase functions as a noun, it is called a noun phrase. Similarly, on the basis of the functions of phrase, we define adjective phrase, adverbial phrase, etc. On the basis of their form and function, phrases are also classified as gerundial, participle, infinitive, prepositional and verb phrase. ফ্রেজ হচ্ছে একগুচ্ছ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ যাতে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট নেই। যখন কোনো ফ্রেজ নাউনের মতো কাজ করে তা হলো নাউন ফ্রেজ। এমনভাবে ফ্রেজের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে আমরা পাই অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ইত্যাদি। গঠনগত ও কার্যগত দিক দিয়ে ফ্রেজকে জেরাউন্ড, পার্টিসিপলস, ইনফাইনিটিভ, প্রিপোজিশনাল অ্যান্ড ভার্ব ফ্রেজে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়। এক্সাম্পল, gerundial, G-E-R-U-N-D-I-A-L. Writing letters is tiresome work, noun, bracket. Participle, the man drawing the picture is my friend, bracket, adjective. Infinitive, to see the sunrise is a pleasure, bracket, noun. Prepositional, the children wandered round the garden, bracket, adverb. Verb, she has been educated in Oxford, bracket, verb. Clause, C-L-A-U-S-E. A clause is a group of related words that contains a subject and a predicate, but it is not a complete sentence. It is a part of a sentence. Clauses are of two kinds, main or independent and subordinate or independent. A main clause makes an independent assertion. ক্লজ হচ্ছে একগুচ্ছ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ যাতে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট আছে, কিন্তু এটি কোনো স্বাধীন বাক্য নয়, এটি বাক্যের অংশ। ক্লজ দু ধরনের, প্রধান বা মুখ্য এবং গৌণ। মেন ক্লজ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এক্সাম্পল, Siddha was hanging about the gate when Mr. Shivshankar was standing in the front veranda. She was at his side when he was working in the garden. As he was ill, he could not attend the meeting. A subordinate clause depends on the principal clause or the main clause. It is used as a noun, an adjective or an adverb. Subordinate clause বাক্যের principal clause বা main clause এর উপর নির্ভরশীল। এটি noun, adjective বা adverb হিসেবে ব্যবহৃত হয়। Page 328. Example, Siddha was hanging about the gate when Mr. Shivshankar was standing in the front veranda. Bracket, the subordinate clause is an adverb clause. She was at his side when he was working in the garden. Bracket, the subordinate clause is an adverb clause. As he was ill, he could not attend the meeting. Bracket, the subordinate clause is an adverb clause. There is another type of clause connected by the coordinating conjunctions. This type of known as coordinate clause. Coordinate clause is always used in compound sentence. অন্য এক ধরনের ক্লজ আছে যাকে কোঅর্ডিনেট কনজাংশন দিয়ে যুক্ত করা হয়। এই ধরনের ক্লজকে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলে। কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ সর্বদা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল,
This is a pen and that is a pencil. His father will come, but he will do nothing. Do or die. Here the coordinating conjunctions such as and, but, or are used. এখানে and, but এবং or coordinating conjunctions ব্যবহৃত হয়েছে. Noun or nominal clause. A nominal clause is a subordinate clause used as an noun. Nominal clause এক ধরনের অপ্রধান clause যা noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়. Example: What I saw was wonderful. Bracket subject. I shall accept whatever she offers. Bracket object. The idea is that we shall travel by boat. Bracket complement. Everything depends on what the says. Bracket object to the preposition on. Bracket close. Noun phrase versus noun clause. Phrase I know the time. Clause I know what time it is. Adjective or relative clause. An adjective clause is a subordinate clause used as an adjective. It is also called a relative clause as it is introduced by a relative pronoun. Adjective clause এক ধরনের অপ্রধান clause যা adjective হিসেবে ব্যবহৃত হয়. এটিকে relative clauseও বলা হয় যেহেতু relative pronoun এর দ্বারা এটি উপস্থিত. Example: The man who lives here is a poet. A dog that barks seldom bites. I like people who like me. Page 329. Adverbial clause. An adverbial clause is a subordinate clause used as an adverb. Adverb clause indicate time, place, manner, purpose, cause, result, conditions, concessions, etc. Adverbial clause এক ধরনের অপ্রধান clause যা adverb হিসেবে ব্যবহৃত হয়. Adverb clause time, place, manner, purpose, cause, result, condition, concessions কে নির্দেশ করে. Example: Have some tea before you go. Bracket the adverbial clause indicates time. Work when you work. The adverbial clause indicates time. Bracket এর মধ্যে. Go where you like. Bracket the adverbial clause indicate place. Adverbial phrase versus adverbial clause. An adverbial clause is a part of the sentences in the same way as other adverbials such as an adverb or a prepositional phrase are. একটি adverb বা prepositional phrase এর মতো adverbial clauseও বাক্যের একটি অংশ. Example: We could go out afterwards. Bracket adverb. We could go out after the meal. Bracket adverbial phrase. We could go out after we have eaten. Adverbial clause. Sentence. A sentence is a group of words expressing a unit of thought. Normally, it contains a subject and a predicate. On the basis of form, sentences are classified as simple, complex, and compound. On the basis of their functions, sentences are classified as declarative or assertive, bracket statement, bracket close, imperative, interrogative, exclamatory, and optative. বাক্য হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দ যা ঐক্যবদ্ধ চিন্তার প্রকাশ ঘটায়. সাধারণত এর দুটি অংশ, সাবজেক্ট ও প্রেডিকেট. গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে সিম্পল, কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে. কার্যগত দিক দিয়ে বাক্যকে ডিক্লারেটিভ, অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, এক্সক্লেমেটরি এবং অপটেটিভ এ বিভক্ত করা হয়েছে. সিম্পল সেন্টেন্স. A simple sentence has one main clause. It contains one subject and one finite verb. Simple sentence এ একটি প্রধান বা মুখ্য ক্লজ আছে, এতে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব আছে.
Page 330, example, Leela plays. She is a good student. All the teachers of our school are qualified. Complex sentence. A complex sentence has one main clause and one or more subordinate clause. কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটি প্রধান বা মুখ্য ক্লজ আছে আর এক বা একাধিক অপ্রধান বা গৌণ ক্লজ আছে। Examples: the provision that our universities make for art education is surely inadequate. Those who lack this sense keep themselves and their surrounding 50. The couple who saw her off were probably her parents. Compound sentence. A compound sentence has two or more main clauses. These clauses are connected by coordinating conjunctions such as and or but. Compound sentence এ দুটি বা তার বেশি প্রধান বা মুখ্য ক্লজ আছে। এই ক্লজগুলি and, but, or জাতীয় কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে সংযুক্ত থাকে। Example: many learned men came to the teacher, but they all answered his question differently. Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. My father was a generous man and my mother was his ideal partner. Compound sentence may be of the following mixed types. 1. Simple plus complex. I know him and I also know that he is a poet. 2. Complex plus simple. She said that she would come but I did not believe her. 3. Complex plus complex. Listen to what I say and do as I do. Work while you work and play while you play. 4. Simple plus complex. Then she reached down, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. Multiple sentence. A sentence that contains more than two coordinate clause is called a multiple sentence. যে বাক্য দুটির বেশি কোঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে তাকে মাল্টিপল সেন্টেন্স বলে। পেজ 331. Example: the hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. Appositive. Appositive. An appositive is a substantive (bracket) a word or a group of words used as a noun (bracket close) placed beside another substantive. It denotes the same person or thing. An appositive is a remaining or amplification of a word that immediately precedes it. Appositive হলো স্বাধীন সত্তাযুক্ত একটি বা একগুচ্ছ শব্দ যা অন্য একটি বা একগুচ্ছ স্বাধীন সত্তাযুক্ত শব্দের পাশে বসে। এটি একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। Example: the headmaster, Dr. Swagata Adhikari, is a very sensitive man. Bracket the two noun phrase the headmaster Dr. Swagata Adhikari are in apposition. Shoibal, my younger brother, is visiting in Kolkata, the state capital. My young brother is in apposition with Shoibal, and the state capital is in apposition with Kolkata. Bracket close. Most appositives are not essential to the basic meaning of the sentence. They are non-restrictive. So, they are set off with commas, but restrictive
appositives limit the meaning of the sentence and are not set off with commas. বেশিরভাগ অ্যাপোজিটিভ বাক্যের মূল অর্থের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, তারা নন রেস্ট্রিকটিভ, সুতরাং তারা কমা দিয়ে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রেস্ট্রিকটিভ অ্যাপোজিটিভ বাক্যের অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং কমা দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। এক্সাম্পল, নন রেস্ট্রিকটিভ, Louis Pasteur, the inventor, often worked 18 hours a day. Restrictive, the inventor Louis Pasteur often worked 18 hours a day. Non-restrictive, Jacob Conrad, the famous English novelist, couldn't speak English until he was 47. Restrictive, the famous English novelist Jacob Conrad could not speak English until he was 47. Absolute phrase. An absolute phrase, bracket A, also called a nominative absolute, bracket close, is a group of words consisting of a noun or pronoun and a participle as well as any related modifier. It is a grammatically independent unit that modifies the entire sentence. It is treated as a parenthetical element. It is set off from the rest of the sentence with a comma or a pair of commas, sometimes by a dash or a pair of dashes. Absolute phrase, যাকে নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট ও বলা হয়ে থাকে, হলো একগুচ্ছ শব্দ যাতে নাউন বা প্রোনাউন এবং পার্টিসিপলের পাশাপাশি সম্পর্কিত মডিফায়ার ও থাকে। এটি ব্যাকরণগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, যা পুরো বাক্যকে বিশেষিত করে। বাক্যের বাকি অংশের থেকে এটি একটি বা একজোড়া কমা, কখনো কখনো একটি বা একজোড়া ড্যাশ দ্বারা পৃথক থাকে। পেজ 332. Example, the game being fascinating, comma, I enjoyed the guessing game, full stop. The day being cloudy, comma, we hurried home, full stop. Infinitive. An infinitive is a verbal usually preceded by to and used as a noun, adjective or adverb. An infinitive phrase consists of an infinitive and any modifier or complement associated with it. Infinitive হচ্ছে একটি ভার্বাল যা সাধারণত টু এর পরে বসে এবং নাউন, অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইনফাইনিটিভ ফ্রেজে ইনফাইনিটিভ থাকবে এবং তার সঙ্গে কোনো মডিফায়ার বা কমপ্লিমেন্ট থাকবে। এক্সাম্পল, নাউন, to err is human, bracket A, subject. Birds did not care to sing, bracket A, object. Adjective, her plan to subsidize childcare on wide acceptance, modifies plan. Adverb, he went to market to buy a kettle, bracket A, to buy tells us why he went, that is purpose, bracket close. Participle. A participle is a verbal used as an adjective. As an adjective, a participle can modify a noun or pronoun. It can take an object and be modified by an adverb. The present participles ends in ing, flying, running, burning. The past participle ends in d, ed, t, en or changes the vowel, broken, lost, learned, seen. পার্টিসিপল হচ্ছে এক ধরনের ভার্বাল যা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত পার্টিসিপল নাউন বা প্রোনাউনে মডিফাই করে। এর একটি অবজেক্ট থাকে এবং অ্যাডভার্ব দ্বারা বিশেষিত হয়। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে শেষ আইএনজি থাকে, ফ্লাইং, রানিং, বার্নিং। পাস্ট পার্টিসিপলের শেষে ডি, ইডি, টি, এন, ইএন থাকে বা ভাওয়েলের পরিবর্তন হয়, যেমন ব্রোকেন, লস্ট, লার্নেড, seen. Example, calling up my memories, I said that October is the best time.
Getting up, the girl began to collect her things. পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে।